So the properties of our P distribution are the following. So first is, ang mean daw sa mga sampling distribution of P hat is P. That is, our P hat is the unbiased estimator of the proportion population or the population proportion. Second, the standard deviation of the sampling distribution of P hat is the square root of the product of P and Q over N. That is, sigma is equal to the square root of PQ over N, where Q is equal to 1 minus P. For large samples, the sampling distribution of P hat is approximately normal. So this one is important, and because this is normal, we're gonna use the normal distribution table or the areas under the normal curve, which is the Z table. Okay, so a sample size is considered siya nga large if ang interval niya does not include 0 and 1. So between lang siya kang 0 and 1. So let's have an example. In a survey of 300 individuals, 128 like to watch movies on the big screen. So the task is we are going to estimate the true population proportion P and Q, where ang P hat indicates the proportion sa kinsay ganahan mag-watch of movies sa big screen based on the sample. So we have our given X is 128 and we have our N which is 300. So to get our P hat, divide lang nato si 128 by 300. So we obtain 426,000 or we may round it off to 43 hundredths. So we have also, since we are going to estimate the true population proportion, i-estimate lang nato siya, and based on our property, the estimate of the true population proportion of P is the P hat. So equal ra gihapon ang atong value ni P. That's why it's 43 hundredths lang gihapon siya. So to obtain Q, just simply subtract the value of P from 1. So we have our Q 57 hundredths. Okay, so kinsa ganing si Q? So si Q, mo ni siya ang mga tao nga dili siya ganahan mo tan-aw og movie sa big screen. So basin kani sila nga mga tao maghuwat lang og download through Netflix or through cellphone. So mo guro na ilang mga preference. Okay, klaro. So let's proceed to the interval estimates of population proportion. So sa atong previous example, point estimate lang to siya. Pareha ra gud sa atong katong sa population mean and then sample mean. So similar siya og nature. So now let's proceed to interval estimates. So the same with the previous discussions katong sa mean nga mga confidence intervals nga natay margin of error, natay sample mean, minusan o plusan lang sa margin of error. The same ra pud siya diri sa atong population proportion. Ang different lang ani niya is ang parameter. Ang parameter rin naglain. Sa previous na nga topic, sa atong parameter kay population mean, while dere ang atong parameter is the proportion. So, we have the assumptions in getting the confidence interval sa population proportion. So, first is, dapat daw ang sample nato kay random sample. Anong dapat manggid nga random siya? It's because to avoid the bias. Para dili siya bias ang ato ang result. And second, the conditions for a binomial experiment are satisfied. So, when you say binomial experiment, there are only two possible outcomes. It could be yes, it could be no. Do not like. Kanang main-ana lang ba? Kay, that is, the first one is P and the second outcome will be Q. So, that's the meaning of this second condition. Okay, so this is now the margin of error. So, as you can see, we have here Z. So, nganong si Z atong gigamit diri. So, diba, dito sa ato ang previous topic, gidiscuss sa iyang property, gidiscuss na nato tong about sa large sample. So, maka-utilize taan ni Z, which is the area under the normal curve, or si Z, the standard deviation on the normal curve. So, the same na siya sa katong getting the confidence interval for the population mean kung known ang ato ang standard deviation. So, ang nakalainan lang niya is i-multiply nato siya sa kani. Mumani siya ang atong standard deviation sa atong P hat. So, that's PQ over N, square root of. So, it's also similar with
Z alpha over 2 sub alpha over 2 times the quantity of P hat times Q hat all over N. So, mo ni siya ang atong gamiton nga formula for the error. So, in getting the interval, yon ito. So, the same ra gihapon as I said earlier, parehara siya nature sa katong magkuha ta og confidence interval for the population mean. So, as you can see, as you can notice, diri sa atong middle part, dili na siya mu, but P na siya, kay proportion naman ang atong gidil. Dili na po ni siya X bar or sample mean because dili naman mean ato ang gidil. So, para short siya, ang atong formula, this one is, okay, so gi-substitute lang nato ang E diri aniya. Okay, I think that's clear. So, let's have an example. A survey of 1,200 showed that 715 trust the president. So, compute a 95% confidence interval for the proportion of all citizens who trust the president. Diba kani it's common for us nga makadungog tagbalita about mga rating sa mga politicians sa TV, like kuan nila kung nibagsak ba ang rating compare sa previous nga mga rating. So, and mostly kuha ang pulso sa mga tao, sa mga citizen, kung kumusta na ang ilahang paglantaw sa pamamalakad sa gobyerno. So, for example, kaning atong problem about the trust rating for the president. So, that is one of the common survey nga ginabuhat sa government to see also kung satisfied to ba ang mga tao sa service sa mga ato ang gobyerno. And okay pa ba siya sa okay ba iyahang pamamalakad? So, this is one. So, gigamitan na siya og proportion. So, we have here the given. X is 715, which is nag-show siya og trust sa president. Ang N, mo ni siya ang total number of citizens surveyed. And we have Z alpha over 2. Okay. Atong Z alpha over 2 is 1.96. So, please refer to our previous lessons nga nung 1.96 na siya. That is because 95% ang ato ang confidence interval. Okay, so review na lang ta sa atong mga notes. And we have P hat. So, in getting the P hat, just divide 715 by 1,200. So, we have this outcome. So, you round off siya. So, nahimo siyang 60 hundredths. So, in getting the Q hat, subtract lang nato si 1 by the P hat. That's 40 hundredths. So, in getting the error, so kung ano nato ang error una para dali rata mag-solve sa ato ang interval. So, substitute lang nato and we have the outcome 28,000. So, by using the formula, nanatay value sa error, nanaputay value ni P hat. So, we have 60 hundredths minus 28,000. Muna siya ang ato ang lower limit. Mapuni siya ang ato ang upper limit. So, ang rating di ay sa katibukan sa population nga nag-trust sa president is within 57.2% to 62.8%. So, naara dira So, at least we are 95% confident that between those interval, naara dito ang trust rating sa ato ang president. It can be lower than 60%, which is the point estimate for the population proportion, or it can be higher. So, if you are in the service of the government, kung ikaw ang staff sa presidente, would it be satisfying or not? So, I think that's a good rating. Okay, let's proceed to our next example. In a certain food stall, 278 out of 500 randomly selected consumers indicate their preference for a new food combination. Use 99% confidence interval to estimate the true population P. Okay, so similar gihapon siya kaganina sa atong problem, sa atong previous example. Okay, so ang ato lang bantayan is ang ginamit na mga confidence interval kay dira raman
matter ang atong value sa Z alpha. So, ipang take note na ninyo daan kung 99%, kung 95%, kung 90%. Kay kanira man silang tulo ang commonly used na confidence interval. So, i-take note lang na siya para dili na mo sigig tanaw sa Z table kung mangita na mga value ni Z alpha over 2. Okay, so get na to ang p hat, which is nag-una na. So, find the error. Same process lang gihapon, just substitute. And then, when you get the value of the error, just plus and minus it from our p hat, which is 556,000. Okay. So, we have the results. So, it's between 49.9% to 61.3%. Okay, so modo ni siya ka mga porsyento sa mga tao nga ni ganahan sa food combination nga gi-offer sa certain food stall. Okay, so it's in the middle. Oh, great task. I'm done. I'm not sure. So you have your task. Akala ko hindi pa ako tapos. Okay. So, this is a performance task and you can submit this until May 15, 2021. So, what you're going to do is just watch or listen to a media report. So, pwede mo sa TV, pwede sa Facebook, pwede sa YouTube, or any other news outlet about the tally of the COVID-19 cases. So, number 2, choose a parameter of concern. So, pwede mo ang inyong focus is dali lang sa Bayugan, your population is within Bayugan lang, or within Caraga, within Philippines, or pwede po global ang inyong kining parameter, inyong population nga concern, no? So, it's up to you po dun sa inyong ang active case ba compared sa mga dili nga active cases versus inactive cases, or recovered versus the active cases. I think sila duha ang pares, or about the death, about kisa pa na bakunahan compared to the entire population. So, kuhaan ninyo na siya og proportion. Okay? So, write what you think about the report dayon. So, it's your reflection, it's your opinion na dayon. And then, number 5, what course of action would you make arising from this information and why? So, yun. Pahayag nyo ang inyong mga damdamin, mga hinaing. Since COVID-19 is still here with us. Okay, and then number 6, cite your source or sources of information following the APA style 7th edition. Okay, so, ako lang gi-appeal ning using the appropriate referencing style para pod maanad na mo since naanagid mo padung sa research, and stat is the key to analyzing the data in research. So, para mag-anad-anad na ta. So, although, dili kayo ko strict, dili lang na ko strict kung nag-follow bagid mo aning APA style 7th edition. So, cite your sources ha. Dili lang siya, link lang akong gipangita, but you have to follow. So, na ko gi-present diri ang mga reference elements. So, dapat present ang author, ang date, ang title, ang source na dayon. So, you can browse the internet para maka-reference mo nga APA 7th edition. 7th edition yata ang latest karon sa ato ang APA. So, if you have other questions, please ask through our group chat para ma-address na ko siya for the whole class. Dili na ko mag-isa-isa o reply through personal or private message. Thank you so much, and we're down to our last video or last lesson for the next video. Thank you for listening and have a great day ahead.